עכשיו אפשר להגיד ערב טוב ובוקר טוב. אני משדר בזמן הנכון, אני מקווה שמה שאני משדר עכשיו יהיה הראשון, לא אצטרך לעשות חזרה. אבל טוב לעשות חזרה זה בריא. לא צריכים 101 פעמים. רב זאב נחום בורנשטיין. זה היורצייט של היום י"ט אלול. אז אני מקדיש את השיעור הזה לשרה... I don't. No. Turn that off right away. Turn it off. לא, אפשר להגיד שאני מקדיש את השיר לארון בן רבקה, של רפואה שלמה לאבא של אליהו, שנשמע בשורות טובות. ככה אני רוצה להגיד, בשורות טובות לכולם. עכשיו, וזאב נחום בן רבי אהרון בורנשטיין מביאלה, הוא היה נולד בשנת 1821 ונפטר ביום י"ט אלול 1909. היה בנו של רבי אהרון משטוצקן, מצאצאי הרמ"א והמשך. רב זאב נחום היה מחשובי חסידי קוצק והמחותן של הרבי מקוצק. בנו אברהם נשא בגיל 13 את שרה צינה בת רבי מנחם מנדל מקוץ. בגיל 17 נשא את בת רבי צבי ארליך מבנדין. היה מגדולי רבנים ראש הישיבה הראשון בפולין. התפרסם בהתמדתו הגדולה. רב זאב נחום כיהן כרב באולקוץ' ובהשתדלותו של רב מנדל מקוץ נבחר למלא מקומו של רב משה מיכל כרב מביאלה בערך בשנת 1840. בנו רב אברהם בורנשטיין, זאת אומרת הבן של רבי זאב נחום, שאנחנו לומדים את זה, הבן שלו היה אבני נזר ועגלי טל, שהיה מייסד חסידות סוכתשב. הוא אמר על אביו, רבי זאב נחום, אני מצטט, שהיה מלומד בניסים, ומלבד גודל חכמת התורה, עוד הייתה צדקתו להפליא. מי שלא היה במחיצתו לא יכול לצייר את גודל הביטחון שהיה לו. רב צבי יחזקאל מחלזון היה מתלמידיו של רב זאב נחום. אמרו שכל מי שלמד אצל רב זאב נחום נעשה למדן מופלג. רב זאב נחום חיבר את הספר אגודות אזוב על שולחן אורך וחידושי מסכתות. ויורי מביא כל מיני דברים שלומדים מהספר אגודת אזוב, וגם מה שבנו הסוכתשב כתב על אביו, והביא דבר תורה בשם אביו. אז דברים אלה, אני מקווה שיורי עשה את זה היום, ואני מודה לו שהוא הדפיס לנו את היורצייט של אתמול, ואני מקווה שהוא יעשה עוד פעם של היום. עכשיו אנחנו חוזרים, פרק י"ח, ולמדנו נואף אישה חסר לה משחית נפשו הוא יעשנה. ממשלי ו' פסוק ל"ב, that someone who commits adultery is devoid of sense and destroys himself. ובוודאי אם ייתן עיניו וליבו על שמירה, בוודאי הקדוש ברוך הוא יעזרנו. The Kadosh Baruch Hu will help him if he keeps his eyes on guard. כמו שכתוב סופר, רשע לצדיק, ובקש להמיתו, השם לא יעזרנו בידו. עכשיו, על השם לא יעזרנו בידו, יש הגה, יש footnote מהחפץ חיים. ונראה לי לאמור, עוד, שכוונת הכתוב כמו הצופה,
Shetzofeh umabit b'chol rega, that someone who is the watchman or on a watchtower, Hatofeh umabit b'chol rega, and is vigilant and watches every second, kedei shelo yavu mi lilkod ha'ir, to prevent someone from coming to capture the city, ve'im hu oreh ro'eh oyev, and if the watchman were to see an enemy, ba'tekaf hu ratz umagid l'anshei ha'ir, he would immediately run and tell the people of the city of Paul Revere, the British are coming, the British are coming. Kedei sheyitasru lilachem ito, so that they could gather to fight with it. Cain. So who is the one who's watching all the time? Cain ha-Yetzirah, utzofeh mirachok. The Yetzirah is vigilant, and he looks from afar. Umapil hala adam. He doesn't let you know that he's right behind you, but he's from afar. He's watching for you. And then he pounces on you. B'chol rega tirda va'atzlut milimud Torah. He makes you feel that doing a mitzvah is a bother. It's a tirda. Va'atzlus. And he feels lazy from learning Torah. Umikiyum mitzvos. And from doing Hashem's commandments. Kedei shitchazeku b'kol chokosav, so that he, the Yetzirah, will be empowered with all of his powers. Ve'im hu ro'eh sha'yetzer tov ba la'adam, but if he sees that the Yetzirah is coming to his defense, umiyatzehu lilmod haTorah v'kiyum hamitzvot, and advises him to learn the Torah and to perform the commandments. Tekef ma'aseh l'kol machanotav. He brings out all of his armament, his arsenal. He brings out all of his powers. What is it? V'hu chomer v'kol inyanov. That's material possessions and everything included in the idea of materiality. The Hainu, he puts in Sograim, ma'acholo, mashteo, umabusho, v'dirato, kedome. When it comes to food and drink and for clothing and for his housing, all these things are worldly. So he puts your attention on these matters. Why? Kedei shegam hema ya'oreru la'adam v'yisayeu v'pituyov shale'es ato, so that by focusing on the worldliness, on things of this world, materialism, it will help him in his persuading, enticing him to go away from learning Torah. Ein 8, he will tell you, you don't have time, l'kiyum Torah u'mitzvoseh, to learn Torah or to do the mitzvos. Basher shelo hishlim adayim et chukam, because he has to learn, make a livelihood, to be able to eat, and to be able to have clothing, and to be able to have a residence. V'chein kochotov haruchanim u'ma'oraram shegam heim yachdiu. And even spirituality, he arouses them so that they will sin at yachdiu et adam. So even he will use spiritual weapons so that he will sin. Everything to make the person sin. Kachahu misnageg ima adam kol yomov. This is the way the Yetzirah treats you throughout your lifetime. Hashem yishmarenu mimenu. Hashem should watch us and protect us from this. Then it continues in the main text. V'ikar hakol binyanim elu shebora barov ayidei chaverim roim livroach me'svivatam
So you have to escape from your influential bad friends who create an environment of batlanas, and you have to feel kaboreach min ha'esh, that when it comes to bad friends, you have to flee from them as if you were fleeing from fire. Ki anashim ke'elu kvar kava hayetzer et diratam. The Yetzer Hara establishes residence in them, b'shleimut, completely, v'oseh otam shluchim, and makes these friends, these bad friends, bad influence, lirot b'chitzim, to shoot arrows, gam in fashot chavreihem, into the souls of their friends, v'chachitzim heim nivlut hapeh. What are these arrows that cause him to sin? It's nivul peh, it's obscene language, v'leitzonos, and just plain mockery, shehem midvarim kiboza miyafis kol isor umagris Yetzer Hara, because these assuage, that's a good word to look up, Shira Bayis, Assuage, assuage. Shemiyafis kol isur, that gives a teretz for every isur or magris Yetzer Hara, and encourages Yetzer Hara benafsham ubenefesh chavreihem, not only in the nefesh of your nefesh, but nefesh of your friends, umasavivim kol ra, and creates an environment of ra, kamo she'amru chazal, habe chaverim roim osim, v'afilu im yascha, v'yiftchucha sherak telech b'derech atem v'lo ta'aseh k'maseihem, afilu hachi chas v'sholem lo tishma lehem. Even if you try to set up a barrier not to be influenced from them, ultimately, and you say, I won't listen to them, but chas v'sholem, ki zehu hasatada Yetzer Hara, the Yetzer Hara will prevent you from listening to the goodness of your friends, Gufa. And I'm going to end over here and keep you in suspense to see how you should deal with the Yetzer Hara, how you should fight the ultimate battle. And I want to wish everyone a Yom Tov. Yeah.